Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse pour Samouraï MMA chapitre 13 qui aura lieu demain au centre Slush Poppy de Gatineau. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes ici. Merci aux combattants présents. On sait que c'est jamais facile après une pesée. Merci beaucoup à Daniel pour cette belle organisation et cet événement qui va être historique pour Gatineau, une carte incroyable. Avant de commencer, donc malheureusement, on officialise le fait que le combat de Antoine Chaput contre Robert Serres n'aura pas lieu. Donc c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il y a eu des soucis de santé du côté d'un combattant. Donc sans plus tarder, on va commencer les questions. Donc je vais passer un micro au niveau des journalistes et vous pouvez poser vos questions. Et puis peut-être que j'en poserai 2 ou 3 si jamais il en manque. Okay, on va commencer avec Alain, man. C'est un grand moment là, pour toi, ce combat-là. Ça fait une couple de temps que tu l'attends. Je pense que après ton dernier fight contre... C'est-tu Mitch, ton dernier fight? Ouais, ça, tu pensais vraiment... Tu avais collé le title shot, puis tu pensais qu'il y a une bonne possibilité que ça se passe à Gatineau puis tout. Là, ça se passe demain. Savoir comment tu feels, man, à l'aube de ce fight. Ben franchement, je feel super bien. J'ai eu un très bon camp. Je me suis préparé en avance. J'ai eu bien des opportunités de pouvoir m'entraîner jour puis soir. J'ai arrêté mon travail pour ce combat-là. Pour moi, c'est très important. Je remercie Daniel encore de me donner mon shot. Je remercie à toi et tout qui a poussé ça là, dans tes podcasts, dire que je méritais mon shot à Gatineau. Puis me voici ici à Gatineau aujourd'hui. Yes. Max, tu vas être le méchant demain, genre? Comment tu t'es battu à Vancouver, tu t'es battu comme à pas mal d'endroits. Là, j'ai l'impression, comme si on se fie au premier gala ici, qui va avoir une méga foule là, derrière Alain demain. Je me demandais comment tu te préparais par rapport à ça. Je drive à ça. J'étais habitué de me faire huer, tu sais, quand j'étais à Vancouver, j'ai été foutre la merde là-bas, j'ai été chercher la belt. J'étais pas le favori, je suis jamais le favori, puis c'est ce que j'aime. Là, j'arrive encore une fois dans un territoire hostile, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire, puis ça finit là. Je suis vraiment content, en fait. Je vais me faire huer par tout le monde, puis moi, c'est juste du gaz. Si tu me donnes du gaz, je vais le prendre. Lucas, il voulait que je parle des odds. Là. Fait comment tu te sens du fait d'être négligé selon les odds aussi? Mais j'en ai rien à foutre parce que la plupart de ces gens-là ont aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Ils ont aucune idée de notre sport. Fait que j'en ai vraiment rien à faire. Les odds, on rentre dans la cage, c'est 50-50. Puis c'est ma job de m'assurer que c'était 50-50-là, il part de mon bord. That's it. For sure, man. Johan, gros premier combat à Samouraï contre un adversaire de taille. Là, t'as une autre opportunité contre Keenan, qui est un slugger, on pense. Là. C'est des bonnes chances que ça soit un combat explosif en début. Je me demandais comment tu filais par rapport à ce match-up-là, là, en général. Je me sens très bien. Je suis super content de simplement pouvoir me rebattre. Tu sais, moi, depuis que je suis plus à l'UFC, je me suis posé beaucoup de questions. Gagner contre le double champion de BFL, un gars qui était invaincu en 7 combats, le dominer dans son monde, m'a ramené exactement la confiance que je devais avoir. Faire 3 rounds de 5 minutes, ça a été fantastique. Mes déshydratations vont super bien, tout va super bien. Je sais que j'ai un gros cogneur en avant de moi, mais ce gars-là n'a pas mes techniques, ce gars-là n'a pas mon expérience. Puis c'est ce que je vais encore prouver demain soir dans la cage, que je suis ici pour dominer, que je suis un combattant dominant, puis qu'on va sortir avec une belle victoire. Yes, complète en français. Danny, man, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une carte de samouraï puis tout. Puis là, genre, à toute fin, man, gros combat qui pop Danny Mallette contre Jordan Mein. Comment ça s'est matérialisé tout ça là, à quelques semaines avant la carte? Écoute, j'ai eu le call de Daniel. On m'a offert justement Jordan. J'avais pas de camp d'entraînement, c'est un short notice, mais l'adversaire de qualité, je peux pas dire non. Là. Fait que, on va show up, man, on va aller se battre. Yeah, I'll basically ask the same to Jordan. This card was like well in the works and everything, and then like kind of last minute we learned that you and Danny are in our book to fight. I was wondering on your part, like how did this fight materialize, and was the notice long enough for you? Yeah, I've been training consistently, and my dad's kind of the link for lots of fights around here. So we got the call, and I was checking out some of his stuff. It looked like he was having a rematch or something with a guy. So I started watching all of his stuff. I started admiring his work, and I really like what he does, and it'll be an honor. Well, what do you think about his style and how about like
this fight's gonna Yeah, play you out? know, I'm friends with John Ramdeen, and he was being explosive, excited about the win, and it was cool to hear that call and the late finish too, the late round finish. So that was cool, and yeah, you know, studying him and you know, I started to fall in love with his style and really try and pick apart what I could do, and you know, a couple of the techniques that I think I can land on him might work because of his style and what I've been working on. So I'm excited as a student to go in there and to do what I've been doing in the gym and let's make it happen in the cage. Yes. Danny, juste rapidement, man, d'un adversaire qui a comme 47 combats pro. C'est un gros jump d'expérience. Je sais que tu as affronté Dayan récemment. Pas mal. Ton nom est en conversation pour être le numéro 1 là, dans cette division-là au Canada, mais tu trouves que c'est un gros gap d'expérience entre toi et Jordan? Jordan se battait depuis l'âge de comme 16 ans dans toutes les ligues qui ont existé. Ouais, c'est sûr qu'il y a un shitload d'XP, là. Mais, man, écoute la cage est The fermée. experience means nothing. It's every night. It's a standalone event, and it's gonna in all that experience, all whatever. It doesn't mean anything. We're gonna go face to face, and he's another man, and he wants it. And I can tell he's got the energy. He's got his family, and it's exciting. Sorry to cut you off there. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Il a dit que l'expérience, ça servait à rien. Basically. Il a dit que quand on arrive dans la cage, c'est un homme contre un autre homme, puis la différence d'expérience, c'est ça compte, mais pas le soir dans la cage, c'est vraiment 50-50, un contre un, puis comme c'est un événement unique dans le fond, un combat. Je suis entièrement d'accord, puis je pense exactement pareil. Là. On va show up, on va se cogner dessus, on va avoir du plaisir. That's it. Bonjour, moi ma question va être pour Monsieur Avelan Camillo. Bonsoir. Ça va faire comme plusieurs fois que tu te fais annuler des combats. Là, on a vu, et ce qu'on comprend, c'est que tu as eu encore une fois un nouvel adversaire, peut-être short notice. Est-ce que tu es excité de te battre demain? Comment ton training camp il a dû se modifier par rapport au changement d'adversaire? Est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu as vécu et comment tu as réagi à encore une annulation? Oui, donc j'ai un très bon training camp. Je reste toujours prêt. Je m'entraîne fort et j'avais déjà en tête que ça allait être difficile de trouver un adversaire pour moi. Donc, je me suis concentré sur moi, comment moi je pouvais me préparer le mieux pour performer devant mon public, devant mes fans. Donc, je me suis entraîné très fort. J'ai un très gros adversaire devant moi et j'ai même dû accepter une catégorie de poids supérieure, mais le résultat reste le même. Je vais avoir ma main levée encore une fois et je vais faire mes débuts professionnels ici au Québec avec Samouraï MMA et j'en suis très fier. For both Medhi and John, I'll start with Medhi. Very amazing start to your career, but you're now facing a former unified champion, a guy who's been in there with like some of the greatest talent in the weight class. Do you feel like this is like the biggest fight of your career up to this point? First of all, thank you for having me here, and hello and bonjour to all of you. Of course, this fight is gonna be one of my biggest challenge and opponent so far, and he's a former PFL champion. Unified or PFL unified, right? Unified. Yeah. I know he got some belt before, but he doesn't have it now, right? But he maybe he has some experience, but in striking or fighting. But I have a lot of experience in my back too, from wrestling, from my since my childhood up to here. It's gonna be an interesting match, interesting fight. He's a striker, I'm a wrestler, so hopefully he has work on his wrestling, and but we'll see. This friend just says experience means nothing, right? So man is going face off a man, right? So tomorrow night, I mean, yes, we're going to knock each other out, hitting each other here, there, but even when we're hitting each other, it's out of love and respect, right? And that's it. That's all. And for you, John, just like thoughts on the matchup and Medhi in general. What have you seen like in
in your training that you think you can exploit in that fight? Yeah, I'm like, very excited for this matchup. You know, he's an undefeated prospect, and yeah, I'm just looking forward to being in there and do what I do, and let's fight. Yeah. Max puis Alain, man, prédiction, cette fight-là, ça se finit quand? Quelle ronde, quelle façon? Moi, je sais, man. Faut que tu sois là pour le voir. Ouais, Big, tu le sais, je vais être là, faut que tu me parles un peu. Là. C'est pas mon problème. Non, honnêtement, ça va être un combat excessivement violent. Je pense que les deux, on arrive avec beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie. Man, ça va être c'est le main event du peuple. Je pense que c'est le fight que tout le monde veut voir depuis longtemps. Ça va être un fight violent, man. C'est tout. Je sais pas c'est quand, mais il y en a un des deux qui va tomber. Puis ça va être violent. C'est le feeling que j'ai, c'est deep inside, je sais pas, je le feel comme ça. J'ai juste hâte. J'ai hâte d'être là, ça va être le fun. On a deux styles vraiment différents. Ça va être de l'exploiter, fait que ça va être cool. J'ai juste hâte. Question pour Danny. Danny, est-ce que tu penses qu'avec une victoire, c'est le combat qui va faire en sorte que tu vas recevoir l'appel tant attendu? Honnêtement, j'en ai aucune crise d'idée. Mais on croise les doigts qu'en cas de victoire, ça soit ça. Là. OK. Alain, on le sait tous, c'est en avant de ta foule. Est-ce que, autant on sait là, quand tu débarques à Gatineau, le toit veut lever, est-ce que tu sens cette pression-là? C'est-tu une bonne pression? T'sais, comment tu te sens face à ça? Moi, j'aime ça. J'aime ça travailler devant mon public. Puis je te dirais qu'on est la meilleure école qui vend. On a vendu pour plus de 150 000 pièces de billets. Moi et Julien et Isaac Blais. Donc, je peux te garantir que demain, ça va crier fort et ça va me donner de la bonne énergie. Ça peut juste être positif pour moi. I've been following this fight card develop with interest over the past few months. Danielle's done a very good job. Samurai's gotten better at every card. And just looking at the caliber of the athletes sitting here, this is going to be a fantastic show. And the phrase that came to my mind when I saw this fight card develop was the journey, the fighter's journey. So each of you have your own path, your own journey you're going through. From Camilo, you're entering the professional ranks tomorrow after a storied amateur career. To Jordan, you're a very, I don't know if there's anybody other than maybe Joe Dirksen who's got more experience than you, longtime fighter, made it at the UFC. Johan, you're on your redemption path right now, trying to get back to the UFC. And so each of you have your own journey. So when I ask you your questions, I'd like you to maybe think about that. But I'll start off with Alain and Maxime. As the lead fight in the room currently right now, so you're the co-main event, how important is it for the both of you to be fighting on the second to last fight of a big fight promotion like this on UFC Fight Pass that UFC fighters, Dana White maybe watches? How important is it for you to have a good performance against each other in front of that huge crowd tomorrow night and all the eyes around the world watching you? Me, tomorrow, I'm just going there doing my job. And I'm very grateful for this opportunity, like I said, from Daniel, who gave me that shot. And I'm very respectful for Maxime to taking the fight. Tomorrow is going to be a hell of a show, and I hope everybody is going to love it. Maxime? For me, it's like just another night. I was main event last time I fought in Vancouver. Being co-main event, main event doesn't mean anything. I'm just going to fight late. For me, it's just I'm fighting later. That's it. That's the bottom line. I'm very excited for the fight. Very interesting matchup. Stylistically, it's super nice, very interesting. That drives me. That drives me a lot. So I'm just glad for the opportunity once again, and just gonna be a fun fight to watch. Yeah. Just gonna be a fun fight to watch. I think so. Yeah. Thank you very much. So Danny, I'm not as familiar with you as I am with a lot of fighters. I mean, I've seen you fight on TV, but I've never met you. I've never spoken with you, and I do know Jordan very well. I'm gonna translate. I'm doing this translation. Okay, sorry. That's what It's like I've met pretty much everyone here, but I've never met you as a person. I've never sat and chatted and talked with you, so I don't really know you as a person. What is it about you that you want to get into a cage and fight somebody like Jordan, who's very experienced? Like, what do you get out of the fight game? What? En résumé, il connaît pas. Qu'est-ce que t'amènes en fait dans le fight game qui est différent? Faut le dire comme ça. Je suis là pour assumer mon adversaire, that's it. Can somebody help me, Maxime? He's coming first, like that. Okay. He's coming first. All right, thank you, Danny.
All right, Jordan, and now Danny, of course, we've seen his highlight reels. We saw his last BFL fight. That was a potential for so on MMA.ca, I keep a track for year-end awards, and Danny's KO is in there for a possible KO of the year later on this year. So knowing a guy like him has that kind of power, does that affect your game plan whatsoever, or just like same old, same old? Well, it leads into what I've been studying and working on. The right hand, he's got a really good right hand, and the right hand is something I have been caught with. So I've been studying that, working on that, and it excites me. I've been asking about, it's always, what's your why? What's your why? Why are you doing this? Why are you doing this? And I feel like I've transcended to the how. What am I going to do? You know, it's the how on, am I doing it with style and grace? Am I freaking out? Am I, controlled in there? Do I have focus? I'm working mantras. We are the embodiment of strength, wisdom, and love. I'm working those types of things, and I'm excited to, like I said, be the student and go out there and make it happen. Thanks, Jordan. What? Lucas, do you want me to keep going, or do you want to give somebody else a chance? Okay. All right, Medhi. So it's good to see you. You're dressed nice and fancy. I think you and Johan coordinated your clothes beforehand, which is good. So I like a sharp-dressed man. So talk about your trips. You've been here for a few days already, or even longer, I think. How's your experience been in Quebec so far? Quebec? Yeah. Amazing. I loved it. For 1 year, before that, we are two classic fighters. Before that, I used to live in Toronto for 1 year. But since I arrived here, I made a family. I created a lot of friends. I made a lot of. I didn't have any brother, family, somebody here, but with all these people, I made them as a friend. I made them as a brother. Some of them are sisters. Some of them are grandpa. Some of them are mother. And a few years ago, my mother passed away, but a few months before that, a mother kind of adopted me, So it's a beautiful thing to live here and to be a witness of all this beauty that exists in this lifetime and in this universe and in this world. And hopefully this love and this peace will extend all around the world, and not only for me, not within me, but all around the world. This is our wish and our hope. Yeah. Thank you very much. Yeah. So Johan, it's nice to see you. Nice to see you. So this is, of course, the next step on your progression back to the UFC. You said that publicly. That's what you want to do, where you want to be. I'm guessing it must be difficult to keep that focus. You've reached the highest levels. You're trying to get back there. But for me, as a non-fighter, I don't know. Like, I see the effort that fighters put in the gym, but I don't experience it myself. So everything I know is only up here. I don't really know it down here. What's it like having to keep that focus and that motivation and that struggle to keep going day in, day after, to keep training, to try to get back there? For me, it's this is my life, man. This saved my life, the MMA, the mixed martial arts. So now I'm a gym owner. I have a lot of fighters under me. And those guys motivate me so much. They want to fight, they want to train, and they help me to get back on track. Of course, I'm a new dad. My little girl's Ruby, 1 year and a half, and my girlfriend Jade. They never stop believing in me, never stop supporting me, and that's my best weapon. So when I decide to just go back to training camp, go back to fighting, after my last victory, I'm more confident than I never was. Welterweight was hard for me, 25 pounds to cut, fight week, and having a new baby, opening a gym. There's no excuse, but I lost my focus a lot in my last fight in the UFC. There's a reason why I'm not here anymore, and I just want to prove, not for anyone here, but for myself, that I deserve to get back in the UFC. And it's starting at my first fight at Samouraï MMA. I make a domination, and it's going to happen tomorrow again. It's going to be another domination. I see. I talk with a lot of UFC fighters who
tell me almost the same things. You go through stages, right? Like you're signed to the UFC, you're excited. You get to the UFC and you realize it's different than anything else. Like Samouraï, it's great, it is. Unified, BFL, fantastic organizations. But once you have your first fight in the UFC and you walk through those curtains and you hear the Who playing the music and you get going, is there any advice you can give to the new fighters who are up and coming, who want to get to the UFC someday? What should they be doing right now to make it easier for them? Just enjoy the process, and pressure doesn't exist. So stop thinking about the lights, stop thinking about the people, stop thinking about the UFC or something else. There's nothing changed. It's the same as a sparring, same as other thing, and just keep the focus on, because focus and mindset is everything. Thank you very much. Okay, going to move to this end of the table and talk with John. So John, it seems like you're traveling around. Like I really like the way that Canadian organizations in the past couple of years with BFL, Samouraï, Unified, it seems like years and years ago, fighters were locked into one promotion. They were stuck there for their whole careers. And now everybody seems to be getting along. Everyone's sharing. So you fought for Unified, you'd fought for other promotions, you're fighting for Samouraï. Is that a good thing, do you think, in your opinion, or is that something you don't I think really it's care? a great thing, fighting for different promotions and everyone's just helping each other out. Yeah. And trying to grow the sport. And at the end of the day, you know, we're trying to get to the big show, support our families, and I think it's awesome. Well, good to hear. Tell us about your preparations for this fight in particular. How did training go, and how did you feel? Yeah, training's been going good. You know, I train all year round. Obviously, he's got a wrestling background, so I got to prepare for that. But this is also a mixed martial arts match, and yeah, I'm ready for it. Oh, Ready. fantastic. I'm looking forward to it. Yeah. Thank you. Camilo, it's about time. Don't think I forgot about you. So we talked briefly earlier on today, and I was asking you some questions just about your, like we discussed, all your amateur experience. You're very experienced in an amateur capacity. You're a multiple-time champion, Muay Thai, kickboxing. You're really skilled, and it seems like your name has come up a lot in the past year or so about having your pro debut, and it just never happened. It was supposed to happen then, it never happened. Supposed to happen again, never happened. What's it like finally being on the eve of your first professional MMA fight after so many years of hard work and sacrifice? Well, I'm very excited, and it's a part of the journey, right? So I've been training since I was like 16 years old, putting a lot of work, a lot of sacrifice, and the time didn't give me the opportunity before, like in the last year, but now is my time, and I maximize my training, maximize my life in general to be the best version of myself tomorrow, and I'm very excited to show the fans who I really am and how I can perform under the lights. For the fans who don't know who you are you? I'm going to be the next 145-pound champion in Samouraï. I'm the next big thing here in Canada, and tomorrow's just going to be the beginning of a big MMA career. Thank you very much. Appreciate it. Nice. That's all I have, guys. Lucas, anybody else? Or? Moi, j'aurais deux, trois questions. Maxime, on t'a vu t'entraîner beaucoup à H2O. C'est une nouvelle chose, je pense. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On a vu aussi le logo ajouté à ton short. Ouais, en fait, oui et non. J'ai toujours été là, puis je me suis rapproché beaucoup des gars d'H2O dans la dernière année parce que Fred avait besoin de gaucher. Fait qu'il avait besoin d'un bon gaucher. Fait que, tu sais, les gars venaient toujours au gym. On a toujours été super proches, puis tout ça. Mais oui, je m'entraîne beaucoup avec les gars. Les gars m'aident beaucoup. C'est juste une gang le fun. J'aime beaucoup la gang. J'aime beaucoup Richard. C'est quelqu'un de très généreux avec moi. Il m'aide beaucoup. Fait que je suis choyé parce que partout où je vais, les gens m'ouvrent la porte. Je suis toujours bienvenu dans n'importe quel gym. Donc, je suis vraiment choyé par rapport à ça. Ça fait chier Dan parce que pour les match-ups, ça l'écœure. Je suis dur à matcher. Mais ça fait en sorte que je suis un combattant complet parce que je suis capable de m'outiller. Je suis capable d'aller voir les meilleurs dans certains domaines. Et compte sur moi pour continuer de m'améliorer avec ça et continuer de m'associer avec les meilleurs. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais figure out une façon d'aller le chercher. Puis comme là, dans le cas présent, ce que j'avais besoin, c'était Mick. Fait que Mick a été une bonne source pour moi. Puis Mick, d'ailleurs, merci beaucoup pour ce camp-là. On va chercher la belle. Merci. Et toi, de ton côté, tu es allé plus à Niagara Top Team. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience?
C'était une bonne expérience. J'ai eu des bons rounds avec du monde de haut calibre. Vu que Maxime est TriStar, ben je pouvais pas aller à TriStar. D'habitude, c'est là que je vais pour m'améliorer un peu. J'ai vraiment aimé ça, l'expérience. Puis j'ai rencontré des gars du UFC là-bas. J'ai eu des bons rounds avec des gars du UFC. Puis ça prouve que je suis au niveau que je me voyais être. Puis comme je te dis, je suis vraiment reconnaissant de tout ça. Puis je suis vraiment fier de où ce que je suis rendu. Moi, j'ai pas eu un parcours facile. Puis j'ai travaillé fort pour être ici aujourd'hui. Puis aujourd'hui, demain, ça va être un bon show. Puis n'importe quoi qui arrive demain, là, je vais être fier de moi. Encore deux questions pour ma part. Johan, comment tu as senti le face-off? On vous a vu un peu compétitif déjà au face-off. C'était chaud. Ben, ça reste un sport de spectacle, hein? Fait que l'objectif, c'est de donner le meilleur spectacle possible. Je savais que, je sais que c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie. Je suis un gars qui amène beaucoup d'énergie. On est capable de faire ça en riant, dans le respect. J'avais envie de sentir sa force. Clairement, un matin, il n'y avait pas beaucoup de force. Il a déshydraté beaucoup. Demain soir, ça va être autre chose. Je m'attends à ce qu'il monte à 2,20, 2,25 dans la cage. Il va avoir déshydraté beaucoup en souhaitant qu'il ait le gaz nécessaire pour faire 3 rounds. Un combat, c'est pas un round, c'est 3 rounds de 5 minutes. Je l'ai appris à mes dépens. Puis c'est une belle animosité qu'il y a eu, beaucoup de respect. Puis demain, ben, on va ouvrir la machine. Je pense que j'ai mon chum Medhi qui voulait parler encore, qui jasait un petit peu. Why is my hand? My hands are shaking, but my hands are shaking a little bit because I wanted to put a comment on the first. I don't know his name. Camille. I mean, English is not my first language, but I think he didn't understand the question. He asked, "Who are you?" He didn't say who you want to be, right? So, and then tomorrow is your pro debut fight. Anything else to say? Yeah, no. Yeah, dog, you're getting old. You're getting old and you're getting weak by the hours. I'm getting stronger and faster every day. How you feel about that? How you feel about Let that? me tell you this. You have no idea the power that I have in my hand. I have an idea, dog. We sparred. You have no idea. We sparred. I touched you. have You're like no 5'5". Okay, tomorrow you do your things, and then after I'll see. Slow down, buddy. Slow down. No, you slow down. Take a chill pill, Who dog. are you? Je pensais pas que c'était ça, là. Je pensais qu'il y avait une quote là-dessus ou de quoi, une citation. Johan, il m'a souvent reproché de vouloir faire la bisbille. Je vais prendre ta place, là. Donnez le micro de l'Arena MMA à Johan, là. Tu voulais du spectacle, bravo, Johan. Moi, Camilo, j'ai rien à voir là-dedans. Camilo, c'est quoi la différence entre le Camilo pro et le Camilo amateur qu'on connaît déjà? La différence entre le Camilo Pro et ben, la grande différence, c'est que je vais être sous les plus grandes lumières que j'ai jamais été, right? Puis, je suis quelqu'un qui performe sous la pression, quelqu'un qui aime les lumières. C'est là que je performe à mon meilleur. Et c'est pour ça que je suis très excité de faire le saut professionnel. Amateur, mes derniers combats, je les ai tous gagnés. Puis, j'avais pas si peur de mes adversaires parce que je savais que j'étais meilleur que eux, honnêtement. Mais au niveau professionnel, je sais que c'est un autre monde absolument, qu'il y a des très bons combattants. Donc, cette pression-là, ces lumières-là que j'ai hâte de goûter vont faire de moi la meilleure version que je suis capable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du public, des journalistes? We got one of the biggest featherweight matchups in Canada here. Undefeated Medhi, decorated wrestler, versus John, I think, number 4 ranked featherweight in Canada. So, first to Medhi, would you consider John to be the best striker you've faced in your career so far? Absolutely, no doubt.
he's a very good striker. I watched some of his fights. Like I said in one of my interview, I said he's comfortable on his feet. He's move around. He's good puncher. But I didn't see any grappling or wrestling from him. That's the thing. Yeah, but absolutely, he's one of my best opponents too. Well, he had a fight with Matteo Vogel, where Vogel is a very good grappler, and he showed. He showed good submission defense. So, what was your biggest takeaway from watching that Vogel fight? It's different. My grappling is different with him. Diego. how was outside? My grappling is different with him. His grappling come from jiu-jitsu, but my grappling come from wrestling. So if you compare the different style of grappling, you will understand what I'm saying. But if he is good at escaping or not giving the submission, yeah, maybe. John, obviously he's a Iranian wrestling champion, very decorated. Probably the best wrestler you've ever faced in your career. How do you manage distance against him in this fight to your advantage? I'm just gonna go in there and bring it to him, and we'll see. Cause like this is MMA, and it's different from just regular wrestling. So I'm just gonna go in there and adjust when I'm in there. Do you think this fight goes to a third round? I'm not planning on it, but if it's going to the third round, I'm ready as well. But I'm definitely not planning on it. Maxime, going into this matchup, your first fight at 135, how was the weight cut for the first time? Technically, it was my second time, but it was many years ago. It was great, to be honest. It was very surprising. I had cut weight going to 40 to 45. That was a lot worse than that. It was very easy. Surprisingly, way too easy. So, and I was making fun with my nutritionist this morning. I was like, "You think I can make 25?" He's like, "No, you gotta not." But that's pretty much how well it went. Surprisingly, wasn't easy. There's a lot of work behind it. A lot of work and sacrifice and stuff, but Firas told me for years, everybody is telling me for years, you told me before, I should be fighting at 35. I couldn't because I was studying full-time, working and stuff, so I had to stay higher at 45. I did pretty fucking well at 45, so I can't wait to just fuck up the whole fucking division. So that's it. Your opponent undefeated, good hands, showed good wrestling versus Mitch. Yeah. What is the game plan tomorrow night? Just to get the job done, just do my job, just be me, and that's way enough to deal with. So good luck for him to deal with me. It's gonna be fun. It's gonna be just an interesting fight. I have way more experience. If you look at who I fought before, there's nothing to compare. I've been through a lot of very good fighter, a lot of adversity. So this is what I'm gonna bring tomorrow: adversity. English? Yeah, go ahead. Would you consider Maxime the best striker you fought in your career so far? I think Maxime is a good striker. Yes, I think it's gonna be a good matchup still, and I think it's my best test right now. So before this fight, I was asking to fight Maxime, and I say yes. So me, I never say no. I fight anybody. I don't fucking care. That's it. Cool. And I do have a tremendous amount of respect for that. Just we train a little bit together before, and we always like have mutual respect, and it's a very fucking good fight. So for both of us, we both gonna end up better after the fight than we want to be getting into it for sure. That's it. How did those sparring sessions go between you guys when you sparred before? We didn't spar.
We was doing some Drill, I think. some drill. How did it go? You want to know? He tapped me with I a. accepted he- the fight. Just He saying. tapped me. He tapped me with a choke, but it's when I was amateur, Okay. like 2 years ago, when I just started. I'm only on my 4th year in this game right now, and I'm 4-0. And he's having fights since 2017. He's pro, and he's 5-2. That's it. Just a couple of last questions. Danny, Not point two again. you made weight this time, he's referring to. Facing the toughest test of your career, how do you, actually, that's it. We wrap it up. Hey, j'ai une question pour Diego, moi. What's up, Diego? How you doing? Get a mic. Shama. Shama, what are you drinking, bro? It looks good. Juice. Explain that drink. Secret juice from Amazon. From Yeah? my place, Amazon. Gorilla juice. If you want to try, Oh, yeah, I'll can try it try. afterwards for sure. Man, how you doing? 35? Was it good? easy work, brother. Easy work. I was talk with my team. I'm very sure I can do 125 next time. 125 next time because 125 is really easy. I need to say thank you so much to my nutrition coach, Luigi. He's here. No. I have one great team. My nutrition coach, Luigi, my head coach, Mark. Aniki is here. She's helping me a lot. So I do it the best work of my life. I'm ready to tomorrow. So are you playing the bad guy tomorrow? You're fighting a guy from Gatineau who's gonna have lots of fans, or? I don't care, bro. I'm from Brazil, so it's like that. He's Canadian. I can fight anywhere here. So I have my fans, of course, but of course he can have more. But for me, it's nothing. Hi, Diego. Hey, brother, Chama. Chama, tudo bom? Tudo bem. I know that some fighters in a podcast, they made some comment on your weight. Yeah. And I think that you respond. Can you tell us about it? And now that you're at 135, do you have any other answers for them? Just the fact to commentate on your weight, maybe for why they did it, and now how you feel about it, and if you can respond to them today after the weigh-in. I think like that. Everything is about work hard. I say that a lot of times. When I arrive here, I'm from Brazil. I work with construction. So before I train like one time for a week, maximum 2 times for a week. But now, I live 100% for that. 100% for that. I train Monday to Sunday. When you train hard, it's better. Like I told you before, I have one great team with me, so my life changed 100%. So I can fight tomorrow. I will win it tomorrow. Danny, tomorrow I want to bonus, okay? Knockout of the night. After that, I can fight for the belt. I respect my work partners. I really respect everyone, but I am the next. Chama. Salut. Moi, j'ai une petite question pour Danny. Danny, tu as eu un camp d'entraînement, c'est vrai, court, mais tu t'es entraîné dans 2, avec Antoine Chaput, entre autres, puis avec Julien Leblanc. Peux-tu nous parler de ça? Ça fait une compétition de plus un peu pour toi, des nouveaux partenaires d'entraînement?
Ouais, ben un camp, j'ai pas vraiment eu de camp, là, c'est 2 semaines, Ouais. là, mais on peut voir ça de même. Ouais, ben j'ai eu un bon coup de main de Julien, là, du fait que ben, il se battait sur cette carte-là puis il était de mon poids. Je me suis entraîné avec Chapu puis Diego là, pour mon autre camp d'entraînement quand j'ai été me battre là, contre Diane Kajic. C'est parfait, là. Écoute, il n'y a pas 32 personnes à qui je peux mettre les gants là, à Québec, donc c'est bien de les chercher un petit peu de partout, puis je pense que c'est l'idéal comme ça. Là. Puis pour toi, comment que tu te sens de combattre, tu sais, sans dire que c'est une légende, c'est un très grand combattant là, pour les personnes qui suivent le MMA depuis longtemps. Là. Moi, Jordan Mean, c'était un de mes combattants préférés là, quand il était dans l'UFC, entre autres. Pour toi, c'est quoi ça représente un combat comme ça, là, au-delà de la victoire-défaite? C'est-tu quelqu'un qui t'inspire, qui va t'inspirer aussi si jamais tu gagnes le combat, de dire que tu as eu une victoire contre un gars comme ça, là, c'est quand même assez impressionnant. Là. Effectivement, puis c'est la raison que quand que tu m'as callé là, 2 semaines pour me proposer le combat, même si j'avais pas de training camp, j'avais pas le choix de dire oui. Là. Fait que, c'est une des grosses raisons de pourquoi j'ai dit oui. Là. Okay, good. Sorry for my English. I'm going to try to do my best. But Jordan, for us, Samouraï, it's a very big honor to have you here. Like I told Danny, you were one of my favorite fighters when I was young. And my question to you is, I know that coming from UFC and to go to a smaller organization, do you still have the same motivation? And I want you to talk to me about your dad, who is a hell of a good fighter, still fighting at his age, another legend, incredible person. I want you to talk to me about those two things. Yeah, it's very personal for me. At my last fight, I tore my bicep, so coming off of an injury, you're always wanting a good performance and to get better. And I've become a student to help my teaching and become a student, become better in the game. Studying Rocky Marciano, studying Lennox Lewis, those two come to mind. Studying the French art Savat, our coach. Roy Harris was telling us about Savat French kickboxing for a long time, so I restudied that. And that was before I found out I was going to be fighting Danny, so I thought that was kind of fun. And then, yeah, you know, he's in bare knuckle now. He's doing all the bare knuckle stuff, Yeah. you know, bare knuckle MMA, bare knuckle boxing. So it's, you know, it's fun to watch. And I do the opposite of him. Every time he gets in there, it's so primal. I'm like, I'm going to be primal, just like that. I get in there, I'm hugging undies and I'm fucking doing whatever it takes to win, right? And he's taking it to that level. So it always inspires me and to watch that. And then he's been main eventing his own show for 25 years. Yeah. So it's just, what I'm doing is just, it's like nothing, right? It doesn't, you know, and like I said, that experience when you have another man in there and he wants to kill you and he wants to go after it, that all matters, you know, and you know, he's going to be in my face and I'm going to take what he gives me and I'm going to put on a show. Cajun was saying, you know, you're fighting, and I keep using the word, I don't fight anymore. I just cooperate with the promoters to put on a great mixed martial arts performance. Wow. Thank you very So much. I'm you know, not going back and forth, but yeah, thank you. J'ai une question aussi pour Johan. Johan, quand tu as quitté la UFC, ça a été très difficile pour toi. Puis je trouve que tu as inspiré beaucoup de gens avec un petit peu là, ton nouveau Johan Lennes. Je trouve que tu es super concentré. Je voudrais te féliciter. Je voudrais savoir si tu avais un message pour les gens qui vivent des moments difficiles. Comme tu as eu un petit peu là. Ben, quand tu vis des moments difficiles, tu as 2 options. Là, tu sais, quand c'est difficile, tu as l'option d'arrêter, puis tu vas avoir de la douleur toute ta vie parce que tu vas regretter de ne pas avoir continué. Puis l'option qui est encore plus difficile, ben, c'est de continuer puis de bûcher. Tu sais. Puis moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'avais le choix de choisir entre la douleur d'arrêter puis les regrets ou la douleur de prendre la chance de continuer puis de refaire face à l'adversité. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis, tu sais, comme je mentionne souvent, j'ai des gens incroyables autour de moi. J'ai changé mon entourage. Le fait que je m'entraîne maintenant au Tristar Gym à temps plein, ça a boosté ma confiance à un niveau incroyable. J'ai fait beaucoup de changements, j'ai fait beaucoup de cheminement, j'ai passé beaucoup de temps seul. Je me suis rendu la vie difficile. À mon dernier camp d'entraînement, je me suis isolé quasiment 3 semaines dans une cabane à sucre, loin de ma fille, loin de ma copine.
ça a été vraiment difficile. J'ai dû me recentrer beaucoup sur moi-même. Mon bonheur à moi, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais? Puis ça se retrouve dans la cage. C'est le seul moment où est-ce que je me sens le plus vivant que j'ai jamais été. Fait que c'est ça. C'est de foncer, de garder la tête haute. Puis à la fin du chemin, ben, tu peux juste être reconnaissant de ça. Là. J'avais une question pour Medhi Zedvan. In French or in English? I gave up on French, really. Okay. Excuse me, because no, 2 times I was trying. I went to school, but it was so hard. Really. So like Jay said before, I consider your fight between you and John the number 1 and number 2 in Canada in 145 with Brad De Silva, not Brad De Silva, Radley De Silva, the 3 best 145 in the country. A big win against a guy like John. What does it mean to you, and do you want to fight for the belt if you win the fight against John? First of all, before all these fights and competing, I like the growth of fighting, and I like the challenges, because every challenges and every step that I take towards my goal or dream or whatever it is, it makes me grow. It pushes me to my limit, and also he says about the student. Yes, of course, I'm still a student of this game, and however, mixed martial arts is like life is equal with life with me. So whatever I learn in this sport, with all these challenges, I apply that in my personal life too. And yes, he's one of the toppest rank in Canada, and it is a good challenge to me to see how I can deal and handle it. Right, put more pressure on me. Right, in the end, I won't be the same person that are talking to you. Yeah, after the fight. But Yeah. put pressure on me, please, as much as you can. If you don't, I will pressure on you. Right? But he says he doesn't think about the 3rd round. You try your best and put that pressure on me. I want to see how I can handle it. Because I love that pressure. I want it more. Right? Yeah. Thank you, Medhi. Same question, John. Like I told you and I told Medhi, you're one of the 3 best 145 in Canada, in my opinion. Win against Medhi, what does it mean for you? And what's your plan after that if you win? Yeah, every fight is an important fight. I put a lot of work in the gym, but not only me, like my coaches, my teammate as well put their time and effort. So like the win tomorrow is not just for me, it's much as a win for them as well. OK, thank you. Je vais poser encore 3 questions. Camilo? Écoute, j'avais de la peine pour toi là, jusqu'à là, une semaine. T'étais pas chanceux, honnêtement, ça arrive. C'est la première fois depuis 4 ans, moi, que ça m'arrive que je suis pas capable de trouver quelqu'un pour un adversaire, même des grands adversaires comme ça ici. J'arrive toujours à trouver quelqu'un. Avec toi, c'était très difficile. Je veux savoir, pour toi, demain, premier combat professionnel devant une très grosse foule. Ça, c'est sûr que peut-être il y a des gens qui ne sont jamais battus à cet endroit-là, mais c'est comme un mini Bell Center. Toi, tu penses-tu que tu vas être nerveux pour ton premier combat? T'as-tu prévu dans ta stratégie le premier round que tu pourrais peut-être être nerveux et être un peu différent d'être de tes combats en amateur? Ben, je pense que c'est sûr. Je pense que c'est normal d'être nerveux, mais je pense que cette fébrilité-là va
va me faire atteindre un autre niveau de performance encore meilleur. Et j'ai hâte de performer devant autant de personnes. Puis comme tu dis, un mini Centre Bell devant plus de 2000 personnes, je pense que ça va être génial comme expérience. Puis j'ai très hâte de voir la foule, très hâte de donner mon maximum pour le public. Et je suis très excité de compétitionner demain. Merci beaucoup. Question for Diego Santos. Diego, I'm gonna speak in English. Sorry, Diego. We saw you last time at the Montreal Casino, a big win against a very tough opponent, Ralph Wallet. Knockout of the night, you remember? Knockout of the night, yeah, for sure. That's what we're talking about. Yeah, but before you had some problem at 145. To be honest, at your last two fights before that, do you think 135 is your real division that you want to concentrate right now? Maybe 125. No, it's joke. Of course, 125 is my place. Yeah. Of course. Now I feel really good. I lose weight really good. Before I was thinking I can do everything alone. Yeah. But nobody work alone. And now I know about that. Of course, now I can do 135 easy. Yeah. And maybe soon 125 maybe. Yeah, because I think it's a big inspiration to have someone to help you, because for people who doesn't know, at 145 you miss weight sometimes. Exactly. And now you're making weight at 135, so it's very impressive, and that's why fighters should take some specialists of nutrition to help and to not like today we saw like what happened to Robert Serres. And I think it's a message to all the fighters that they should see a specialist of nutrition. I fight with 155. Yeah. I do it the weight really hard. 145 really hard. And now I do it 125 really easy. My coach every day texts me 5 a.m. Mark every day texts me midnight and 5 a.m. Hey, give it to me the weight picture. Every day like 5 a.m. Luigi too. So like that I need to do. And now I work for me, for my family, for my team. So I need to give my best. Good, thank you. Okay? Si je peux me permettre de juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est pas compliqué. La personne de référence pour tout ce qui est nutrition, coupe de poids, c'est Luigi. Là, okay? Fait que là, il y en a peut-être qui commencent à essayer de croire qu'ils ont la formule magique, là, mais il n'y a personne d'aussi renseigné, instruit, puis qui se développe à chaque semaine que Luigi. Okay? LTC Nutrition, si tu as une référence à aller chercher, c'est lui. Il n'y a pas un chat qui n'a pas fait le poids ici qui a travaillé avec Luigi. Puis on parle de jouer avec notre santé, on parle de la chose la plus importante à faire. Ouais, man. I was a welterweight, hein? Fait que, tu sais, il faut arrêter d'essayer de penser qu'on a la formule, puis de faire affaire avec des professionnels comme Luigi. Là. Dernière question pour Maxime. Maxime, ça a pris bien du temps avant que tu te battes à Samouraï. Tu t'es battu la première fois à Québec. Je pense que tu as aimé ton expérience. Ouais. Écoute, moi, je voudrais que tu me parles un peu de l'expérience, parce que tu es un gars qui s'est battu pas mal partout. Dis-moi la différence. Là, je parle pas comparer les organisations, mais je parle plutôt... C'est quoi la différence pour toi de te battre à la maison devant ta foule? C'est différent, c'est un feeling, puis tu sais, c'est con, mais je viens pas de la région directement. Moi, je suis un petit gars de Rimouski. J'étais un petit gars de Rimouski, j'étais un petit gars de région. J'ai des chums qui se tapent 8 heures de route pour monter ici. Ça me donne un feu que par rapport, là. C'est des coups, c'est du temps, c'est de l'énergie. Puis ça, pour moi, il n'y a rien qui bat ça, là.
Quand je suis dans l'Ouest, tout le monde me suit, il y a des gros happenings, puis tout ça, puis genre, tout le monde va me suivre pareil, mais là, j'ai du monde qui monte, j'ai du monde de Montréal qui monte, j'ai du monde de partout. C'est juste le fun. C'est juste le fun. Ça amène quelque chose, puis je dois quelque chose à ces gens-là. Tu sais que t'es chez toi et t'écoutes le combat, tu sais, c'est cool, tout le monde écoute la télé. Mais là, tu tapes une route, tu payes des billets, tu payes une chambre d'hôtel. Là, je te dois quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis, fait que ça vient me chercher. Je suis quelqu'un de très sentimental dans la vie. Fait que ça vient chercher deep down. Puis pour moi aussi, je sais pas, c'est juste spécial. Samouraï, il y a un aura avec Samouraï qui est le fun. Tout le monde se connaît. Il y a un côté qui est familial dans l'entreprise qui est vraiment le fun. Puis il y a un côté qui est tout le monde veut le bien de tout le monde. Fait que c'est le fun. C'est juste le fun. Parfait. Puis moi, en terminant, je voudrais juste remercier tous les fighters qui sont sur la carte. I want to thank all the fighters on the card. Everybody will make weight, and tomorrow you're going to put a very, very good show. There's going to be a lot of people in the stand. You'll see it's a very nice place, and we will treat you very professionally tomorrow. And, yeah. Merci. Of course, I will win it tomorrow, and Max me too. I know that. So we are the next fight for the belt. We can do today the face-face. just for in case. Let's wait and step in. Just when I get the easy. around my waist, No. step in the cage. No, step in the cage tomorrow. Hey, no. Tomorrow again. Yeah, sure. Just now, the first one. Let it go. Come on. And other one question to Medhi. My hair is okay? My hair is okay? Beautiful. It's beautiful. I just wanted to ask something. Really, and a special thanks to Daniel. He's been putting a lot of work to develop this organization, and I can say one of the best organization in Canada. You know, is the promoting everything, the design. Thank you. The design, the lights, the venues, the fighters he gets contract with. This is so amazing, and this is almost a milestone for Quebec and Canada. Congratulations to all fighters, and this is a really honor for all of us to be here and fight in this time in the Samouraï MMA, because we don't know what's gonna happen for the next fight or next year or 6 months, right? So I am grateful, and I think we all are grateful for this opportunity and for all these people that are around us and for developing MMA and also this organization in Canada. Thank you so much. Chama Samouraï. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conférence de presse. Merci à nos partenaires. Merci à Spark Energy Drink. Merci aux combattants d'avoir été là. Je sais que c'est un effort de faire ça le jour de la pesée, donc merci beaucoup. Et merci encore une fois à Daniel. Et je pense que mieux vaut trop le dire que pas assez le dire. En plus, Daniel qui vit en ce moment des moments un petit peu difficiles. Donc vive le MMA au Québec et vive Samouraï MMA.